Good morning everyone and welcome to my channel Nurse Tutor. Today I will discuss about AIIMS norcet 2021 solved question papers. আজকের first question হলো out of the following which is considered as the positive sign of pregnancy? প্রেগনেন্সির পজিটিভ সাইন কি? ফেটাল মুভমেন্ট, অ্যাক্টিভ ফেটাল মুভমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য সিমটম দ্যাট ডিফারেন্সিয়েটস এক্ল্যাম্পসিয়া ফ্রম প্রি এক্ল্যাম্পসিয়া। এক্ল্যাম্পসিয়া আর প্রি এক্ল্যাম্পসিয়াকে ডিফারেন্সিয়েট করে কোন সিমটমসটা? সেটা হলো সিজার। সিজার মেনলি এক্ল্যাম্পসিয়া পেশেন্টদের দেখা যায়, প্রি এক্ল্যাম্পসিয়াতে দেখা যায় না। এই কমপ্লিকেশনটা মেনলি দেখা যায় হচ্ছে প্রেগনেন্সি, ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে। এক্ল্যাম্পসিয়া হলো কনভালসেন থাকে, তার সঙ্গে সিজার হয়। আর প্রি এক্ল্যাম্পসিয়া কনভালসেন উইথ হাইপারটেনশন। নেক্সট কোশ্চেন হলো the most common cause of abortion in first trimester. ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে অ্যাবর্শনের মোস্ট কমন কারণ কি? ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি। নেক্সট কোশ্চেন হলো when a drug is to be given at bedtime which of the following coded instruction is used? যখন বেড টাইমে বা নাইট টাইমে কোনো ড্রাগ দেওয়া হয় পেশেন্টকে, তখন যে কোডটা ইউজ করা হয় সেটা হলো HS। নেক্সট কোশ্চেন হলো এ ক্লায়েন্ট কামস টু দ্য ক্লিনিক উইথ এ ব্লিডিং নোজ ব্লিডিং বা এপিস্ট্যাক্সিস। হুইচ অফ দ্য following instruction to the client is most appropriate? Most appropriate হলো sit up with your head tilted forward, grasp the soft part of your nose firmly between your thumb and forefinger. Next question হলো a client with a very dry mouth, skin and mucous membranes is diagnosed with dehydration. Which intervention should the nurse perform when caring for a client diagnosed with fluid volume deficit? A right option হলো assessing urinary intake and output. যখন ড্রাই মাউথ, স্কিন, মিউকাস মেমব্রেন এগুলো ইন্ডিকেট করে হচ্ছে ডিহাইড্রেশনকে। ডিহাইড্রেশনের পেশেন্টের ইনটেক আউটপুটটা মেনটেন করতে হবে পজিটিভলি। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য নার্স ইজ অ্যাওয়ার দ্যাট দ্য মোস্ট কমন অ্যাসেসমেন্ট ফাইন্ডিং ইন এ চাইল্ড উইথ আলসারেটিভ কোলাইটিস ইজ। আলসারেটিভ কোলাইটিস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বা চাইল্ডদের ক্ষেত্রে মোস্ট কমন অ্যাসেসমেন্ট ফাইন্ডিংস হলো প্রফিউজ ডায়রিয়া। নেক্সট কোশ্চেন হলো ইনএবিলিটি টু প্রডিউস সিমেন ইন এ ম্যান ইজ কল্ড। কোনো ম্যান যখন সিমেন প্রডিউস করতে পারে না তাকে অ্যাসপারমিয়া বলে। নেক্সট কোশ্চেন হলো in Weber's test lateralization of sound to diseased ear indicate conductive deafness. lateralization sound ডিজিজ যেটা দেখতে পাওয়া যায় এয়ারের মধ্যে, ল্যাটারালাইজেশন অফ সাউন্ড দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হলো কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। নেক্সট কোশ্চেন হুইচ আর্টারি ইজ কমনলি অ্যাফেক্টেড ডিউরিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের সময় কোন আর্টারি মেনলি অ্যাফেক্টেড হয়? এর রাইট অপশন হলো করোনারি আর্টারি। ইনএবিলিটি টু অ্যাডিকুয়েট ব্লাড সাপ্লাই, এর ফলে হার্ট অ্যাটাক
বা হার্ট ফেলিওর এর মতো কমপ্লিকেশন দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য মেন সাইন অফ দ্য টিউবারকুলোসিস? কাফিং মোর দ্যান 3 weeks। নেক্সট কোশ্চেন হলো, দ্য গোল অফ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অফ এ পেশেন্ট উইথ সিওপিডি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গোল কি? ইমপ্রুভমেন্ট ইন জেনারেল হেলথ। নেক্সট কোশ্চেন, লিভার অ্যাবসেস মেনলি অকার্স ইন রাইট লোব অফ দ্য লিভার। Next question, in which of the following disease condition glucocorticoid therapy is applicable? Glucocorticoid therapy দেওয়া হয় ক্রনিক অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে দেওয়া যায়, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতেও দেওয়া হয়, প্রিভেন্টিং গ্রাফট রিজেকশন ইন অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন, এইসব ক্ষেত্রে গ্লুকোকর্টিকয়েডস থেরাপি ইউজ করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো, দ্য মোস্ট ইউজফুল টেস্ট ফর দ্য ডায়াগনোসিস অফ ডায়াবেটিস মেলিটাস। ডায়াবেটিস মেলিটাস ডায়াগনোসিস করার জন্য গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো, এ পেশেন্ট উইথ সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস ইজ শিডিউলড ফর cerebral angiography. Which of the following nursing care is appropriate for this client? সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস পেশেন্ট যার সেরিব্রাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফি হবে, সেই পেশেন্টের কী ধরনের নার্সিং কেয়ার প্রয়োজন? ইনফর্ম দ্য ক্লায়েন্ট দ্যাট এ ওয়ার্ম ফ্লাস্ড ফিলিং অ্যান্ড এ সল্টি টেস্ট মে অকার। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হোয়াট ডাজ মেল ইন্টারসেক্স মিন? মেল ইন্টারসেক্স মিন প্রেজেন্স অফ female external genitalia with male gonads. Next question holo, what is the main reason for angina pectoris? Angina pectoris er main reason ki? Cardiac disease. Next question holo, what does cystocell mean? Cystocell mean bladder slugging. নেক্সট কোশ্চেন হলো, সাইড এফেক্টস অফ লং টার্ম গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি। গ্লুকোকর্টিকয়েড লং টার্ম থেরাপির সাইড এফেক্ট কী? গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপির সাইড এফেক্ট হলো সেন্সিটিভিটি টু ইনফেকশন, ক্যাটারাক্ট, গ্লুকোমা আর পেপটিক আলসার। নেক্সট কোশ্চেন হলো, কোলেলিথিয়াসিস ইজ stone in gallbladder. Next question, which is the best test for detecting liver dysfunction? লিভার ডিসফাংশনটাকে ডিটেক্ট করার জন্য বেস্ট টেস্ট হলো সিরাম অ্যালবুমিন টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেন হলো, which of the following is a bone disease that causes loss of bone density and increases the risk of fracture? বোন ডিজিজে যেখানে হচ্ছে বোন ডেন্সিটিটা কমে যায় এবং ইনক্রিজ হয় ফ্র্যাকচারের রিস্কটা, সেটা হলো অস্টিওপোরোসিসের ক্ষেত্রে। নেক্সট কোশ্চেন, ইন ডিসপেপসিয়াতে কী দেখা যায়? অ্যাসিড ইজ সিক্রেটেড ইন এক্সেস ইন দ্য স্টোমাকের মধ্যে এক্সেস অ্যাসিড সিক্রেটেড হয়। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য রিজন why lipstick and nail polish is removed before surgery? সার্জারির আগে কেন লিপস্টিক আর নেল পলিশকে রিমুভ করা হয়? সাইনোসিসটাকে চেক করার জন্য। নেক্সট কোশ্চেন, গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি শুড নট বি স্টপড সাডেনলি বিকজ সাডেনলি গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি স্টপ করা যায় না,
কারণ সাডেন ডিসকন্টিনিউয়েশন মে কজ সিভিয়ার অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। নেক্সট কোশ্চেন হলো the nurse is caring for a male client with a diagnosis of chronic gastritis. The nurse monitors the client knowing that this client is at risk for which vitamin deficiency. ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে একটা পেশেন্টের তার কোন ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন, রায়নার্ড ডিজিজ ইজ এ হার্ট সার্কুলেটরি ডিজিজ। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ইমিউনোগ্লোবিউলিন দ্যাট ইজ ফাউন্ড ইন ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে থাকে হচ্ছে আইজিএ বডি সিক্রেশন, স্যালাইভা, ব্রেস্ট মিল্ক, ব্লাড এগুলোর মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে। আর আইজিজি প্লাজেন্টাল ব্যারিয়ারটাকে ক্রস করতে পারে। আর আইজিএম অ্যান্টিবডি প্রডিউস করে এবং তার ডিফেন্স মেকানিজমটাকে ইনক্রিজ করে। নেক্সট কোশ্চেন হলো, দ্য ট্রমা কজড ডিউরিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অ্যান্ড ডিসরেথমিয়াস ইজ। মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের সময় যে ট্রমাটা দেখা যায় তাকে কার্ডিওজেনিক ট্রমা বলে। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ভলিউম অফ ইউরিন ইন অলিগুরিয়াতে ভলিউমটা কমে যায়, লেস দেন 400 ml। নেক্সট কোশ্চেন হলো, টি টিউব ড্রেনেজ ইজ ইউজড আফটার হুইচ সার্জারি। কোন সার্জারির পরে টি টিউব ড্রেনেজ ইউজ করা হয়? কোলেসিস্টেক্টমির সময়ে ইউজ করা হয়। কোলেসিস্টেক্টমির সময়ে টি টিউব ড্রেনেজ ইউজ করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য কজ অফ নিউমোনিয়া ইন এইডস পেশেন্ট ইজ। এইডস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার কারণ কি? নিউমোনিয়ার কারণ নিমোসিস্টিক করিনি ইনফেকশন। নেক্সট কোশ্চেন হলো, প্রেজেন্স অফ সুগার ইন ইউরিনে সুগারের প্রেজেন্সকে বলা হয় গ্লাইকোসুরিয়া। নেক্সট কোশ্চেন, ক্যান্সার ফাউন্ড ইন কানেকটিভ টিস্যু ইজ সার্কোমা। নেক্সট, select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal system. Skeletal and muscular disorder এর ক্ষেত্রে একটা কারেক্ট স্টেটমেন্ট হলো, osteoporosis, decrease in bone mass and higher chances of fracture with advancing age. Next question, purpose of ABC analysis in মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এবিসি অ্যানালাইসিসের পারপাস কি? টু কন্ট্রোল ইনভেন্টরিজ। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন সাফারিং ফ্রম সিরিয়াস মেন্টাল ইলনেসে সাফার করছে এমন পপুলেশনের পার্সেন্টেজ কত হবে? 10%। নেক্সট কোশ্চেন, ইউফোরিয়া ইজ কজড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং। ইউফোরিয়ার কারণ হলো সাইকোট্রপিক ড্রাগস অ্যান্ড সিডেটিভ ড্রাগস। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য আননেসেসারিলি এক্সেসিভ ফিয়ার অফ হাইট বা হাই প্লেসেস ইজ কল্ড? অ্যাক্রোফোবিয়া। এক্সেসিভ ফিয়ার অফ হাই প্লেসেস। Next question, in which chapter of the Mental Health Act there is a rule regarding the discharge of a mental patient from the hospital? চ্যাপ্টার 5 যে মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট আছে সেখানে হসপিটালে থেকে মেন্টাল পেশেন্টের ডিসচার্জের রুলস রেগুলেশন দেওয়া থাকে। নেক্সট কোশ্চেন, what does zoophobia means? Zoophobia means
inexplicable fear of animals. Next question, reversible dementia is seen in myxedema. Next question, common risk factor in patient with severe depression. সিভিয়ার ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কোন রিস্ক ফ্যাক্টরটা খুব কমন? সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি। নেক্সট কোশ্চেন, মেন্টাল ইলনেস দ্যাট কজ bodily symptoms including pain and the symptoms can't be traced back to any physical cause is known as somatoform disorder. Next question, in which type of schizophrenia the patient's motor behavior is greatly disturbed? Catatonic schizophreniaতে motor behaviorটা disturbed হয় পেশেন্টের। নেক্সট কোশ্চেন হলো, ম্যানিয়া ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই হাই সেলফ এস্টিম। নেক্সট কোশ্চেন হলো, অল ইন্টারভেনশনস প্রিভেন্ট হাইপোথার্মিয়া ইন প্রিটার্ম বেবিজ। প্রিটার্ম বেবিজ হাইপোথার্মিয়াকে প্রিভেন্ট করে ইউজ অফ পলিথিন প্লাস্টিক র্যাপ, ইউজিং ডবল লেয়ার ইনকিউবেটর, ইউজিং উলেন ক্যাপস টু কভার হেড। কিন্তু কোনটা হাইপোথার্মিয়াকে প্রিভেন্ট করে না? কিপিং দ্য ডেলিভারি রুম টেম্পারেচার অ্যাট 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস। নেক্সট কোশ্চেন, সারফেক্টেন্ট ইনঅ্যাক্টিভেশন অকার্স ইন মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন সিন্ড্রোমে সারফেক্টেন্ট ইনঅ্যাক্টিভেশন দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি ইন এ নিউবর্ন বেবির টোটাল লাং ক্যাপাসিটি 150 ml বা 150 ml। নেক্সট কোশ্চেন, ম্যাক্রোসোমিয়া মিনস লার্জ সাইজ বেবিকে ম্যাক্রোসোমিক বেবি বলা হয়। নেক্সট কোশ্চেন, অল দ্য ফলোয়িং আর নর্মাল ম্যানিফেস্টেশন ইন দ্য নিউবর্ন বেবি এক্সেপ্ট। নিউবর্ন বেবির নর্মাল ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে কোনটা নর্মাল ম্যানিফেস্টেশন নয়? হার্ট রেট ইজ 80 বিট পার মিনিট। নেক্সট কোশ্চেন, এস্টিমেটেড ডেট অফ ডেলিভারি ইজ ক্যালকুলেটেড ইউজিং নেগেলস রুল। নেক্সট, iron supplementation in a healthy term breastfeed baby should be started at the age of, iron supplement start হয় 6 month থেকে। Next question, which of the following is the correct criteria for low birth weight? লো বার্থ ওয়েট বেবির ক্ষেত্রে কারেক্ট ক্রাইটেরিয়া হলো ওভারঅল বেবি ওয়েট অ্যাট বার্থ less than 2.5 kg. Next question, size of suction catheter used in neonate for oral and nasal suction. Oral and nasal suction এর জন্য কোন সাইজের ক্যাথেটারটা ইউজ করতে হবে নিওনেটদের জন্য? 10 French। Next question, best site to demonstrate capillary filling in infant. ক্যাপিলারি ফিলিং এর বেস্ট সাইট হলো স্টারনাম। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমন অ্যান্ড আইডিয়াল পেলভিস? গাইনিকয়েড পেলভিসটা হলো কমন অ্যান্ড আইডিয়াল পেলভিস। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ফিলিং অফ দ্য চাইল্ডস মুভমেন্ট বাই দ্য মাদার ইজ কল্ড। মাদারের দ্বারা যে চাইল্ডের মুভমেন্ট হয় সেটা হলো কুইকেনিং। Jacquemer sign is also known as Chadwick sign. At which of the following weeks of gestation does the uterus normally reach the level of GP sternum? 36 weeks এ GP sternum পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো, forceps should not be used in hydrocephalus. Next question, at what stage of labor
is episiotomy usually done? Second stage of labor episiotomy দেওয়া হয়. Next question, which hormone is necessary for the positive pregnancy test? HCG hormone is necessary for positive pregnancy test. Next question, keeping a medicine in the internal cavity of the body in liquid form is called instillation. Next question holo, change in the amount of which of the following electrolytes causes tetany disease? Tetany disease causes holo hypocalcemia. Next question, which is given in the depth of the muscle by jet technique? Iron বা ডার্ক মেডিকেশনগুলো দেওয়া হয় জেট টেকনিক আইন. Next question, which of the following disease is not caused by virus? ভাইরাসের কারণে কোন ডিজিজটা হয় না? টিবি. নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, কম্পোনেন্টস অফ দ্য আন্ডার 5 ক্লিনিক ইনক্লুড? আন্ডার 5 ক্লিনিকের মধ্যে যে কম্পোনেন্টটা রয়েছে সেগুলো হলো ভ্যাকসিনেশন, নিউট্রিশন সার্ভে আর ওআরএস থেরাপি. Next question, malaria is caused by Plasmodium falciparum. Next question holo, the main cause of lung cancer is smoking. Next question, pulse polio immunization covers 0 to 5 years children. Fat is stored in, ফ্যাট স্টোর থাকে হচ্ছে অ্যাডিপোজ টিস্যুর মধ্যে. অরেঞ্জ ইজ দ্য মেজর সোর্স অফ, অরেঞ্জ হচ্ছে মেজর সোর্স অফ ভিটামিন সি. নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ এ প্রোটিন? প্রোটিনের স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ইউনিট হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড. Next question holo, which of the following is not a vitamin? Lactic acid is not a vitamin. Select the false statement regarding fat. They provide less energy than carbohydrate. Sex education may be introduced at primary stage through. সেক্স এডুকেশন প্রাইমারি স্টেজে দেওয়া হয় কিভাবে? ইন্টিগ্রেশন উইথ ফিজিক্যাল এডুকেশন. নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ আর দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ রিসার্চ অন দ্য বেসিস অফ. কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ কোন রিসার্চের বেসিসে হয়েছে? টেকনিক্স ইউজড. Next question holo, which of the following gases is used in sterilization of medical equipments? Medical equipment sterilization-এর ক্ষেত্রে ইথিলিন অক্সাইড গ্যাস ইউজ করা হয়. Next question holo, which of the following state has largest forest area according to India State of Forest Report? মধ্য প্রদেশ. Next question holo, in September 2021, who among the following has been elected as new Chief Minister of Punjab? New Chief Minister of Punjab, Charanjit Singh Channi, Punjab's new Chief Minister in September 2021. Next question, the Varanasi Kanyakumari National Highway is? Varanasi Kanyakumari National Highway holo NH7. Next question, the tallest statue in the world of Sardar Patel, which was inaugurated by Sir Narendra Modi, is 182 meters tall. This statue is called as Statue of Unity.
নেক্সট কোশ্চেন হলো, দ্য এলিফেন্ট ইজ সিম্বল অফ হুইচ ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল পার্টি? এলিফেন্টকে সিম্বল হিসাবে ইউজ করা হয় কোন পলিটিক্যাল পার্টির সিম্বল হিসাবে? বহুজন সমাজ পার্টি। World No Tobacco Day was observed globally on 31st May. In which ecosystem the vegetation is dominated by grass and herbs? The right option হলো grassland ecosystem. Next question হলো, who is appointed as the Chief Election Commissioner in 2021? Sushil Chandra appointed as the Chief Election Commissioner in 2021. Who was the father of Tipu Sultan? টিপু সুলতানের ফাদার কে ছিলেন? হায়দার আলী। Next question, ammonia is compound with the molecular formula of NH3. Next question, which of the following words will come second in the English dictionary? English dictionary second এসছে magnetic wordটা। Next question, how many rectangles are there in the above figure? 36. Image is not present. আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সবাইকে।